Om Namo Shriya. Namo Shriya. Om Namo Shriya. Namo Shriya. Om Namo Shriya. So to help you memorize the Heart Sutra, para ayudarles a memorizar el Heart Sutra. we'll say we were recite it again. Remember, slowly and with some poetic pauses. Recuerden lento y con algunas pausas poéticas. The last time we did it was perfect. Yeah. La vez pasada estuvo perfecto. Corazón. Corazón de la perfecta sensibilidad. El budista es una comprensión que volaba en la profunda experiencia de la sabiduría. Vio la realidad de los importantes y vio que en su ser propio cuidaba. La forma es vacío y el vacío mismo es forma. El vacío no se diferencia de la forma no se diferencia del vacío. Todo lo que es forma del vacío, todo lo que es vacío es forma. También son las sensaciones, reversiones, las formaciones y la conciencia. Todos los datos se caracterizan por el vacío. Y son producidos y detenidos. Ni asociados, ni son desmantelados, ni son perecientes ni completos. En el vacío no hay ni sensación, ni percepción, ni impulso, ni conciencia. Ni ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. Ni formas, ni sonidos, ni olores, ni sabores, ni cosas tangibles, ni objetos de la mente. Y el momento del orden visual, y así sucesivamente hasta que llegamos a la ausencia de todo elemento de conciencia. No hay distinción de ella. No hay modo que procede de ignorancia, ni vejez, ni muerte, ni extinción de la vejez y la muerte. No causa, ni sucede, ni celebra de ignorancia. No hay conocimiento, ni logros, ni falta de Dios. Por lo tanto, el constante se apoya en la perfección de la sabiduría de los verdades. Así se libera del miedo por sus causas y alcanza el vivar. Todo lo que aparece como las tres periodos del tiempo despierta por completo la perfecta iluminación apoyándose en la perfección de la sabiduría. Por lo tanto, uno debería reconocer el mantra de gran conocimiento, el mantra más elevado, que jamás igualado, y que explique todos los sufrimientos y dicha. Gato, se fue más allá, después trascendiendo por completo.
So remember when we're saying the words, for example, no eye, no ear, no tongue, no body, no mind. Por eso, recuerda cuando decimos no, ni ojos, ni oídos, ni boca, ni cuerpo. Okay, that it's not self-existent, not self-existent. Esto es no autoexistente, no autoexistente. Or is, is interdependent, interdependent. O es interdependiente, es interdependiente. So that then it becomes very meaningful, the words. Y así las palabras tienen significado. I mean, obviously, if one didn't know anything, they'd say, what are you talking about? There's eyes, ears, nose, tongue, body. Por supuesto que alguien que no supiera de esto diría, ¿de qué estás hablando? Que hay ojos, nariz, oído, lengua, cuerpo, todo. But I mean, it's just this vast ocean of interdependence. Pero es este vasto océano de interdependencia. And if you took any one phenomena, it has its interdependence. Y si tomas un solo fenómeno, tiene su interdependencia. And those their interdependence. Y esos son interdependientes. So all phenomena are open. Entonces todos los fenómenos están abiertos. Free of or empty of any self-existence. Vacíos de autoexistencia. Okay, so we've arrived at on the graduated path to enlightenment. Entonces, en el camino gradual a la iluminación, We've arrived to karma. hemos llegado al karma. Okay. Now, first off, well, when you talk about karma, sometimes we make it a something. Cuando hablamos de karma, primero que nada, casi siempre lo hacemos como un algo. But for example, I mean, your body is a karmic product. Y por ejemplo, tu cuerpo es un producto de karma. Or you could say it's the ripened effect of the past accumulated actions. O es el efecto madurado de las acciones del pasado. Okay, which I mean includes eating food. Que incluye, por supuesto, comer comida. Things that you might have been exposed to. I mean, COVID or something. Las cosas a las que te has expuesto, comida, lo que sea. Okay, then for example, the genetics of your mother and father. Por supuesto, también la genética de tu padre y madre. Maybe there's a certain genetic trait you have. Well, gracias, mom and dad. Quizá tienes una característica genética particular. Gracias, mamá, papá. Okay, but remember, I mean, it's not a static thing. Karma is movement. Pero recuerden que no es una cosa estática. El karma está en movimiento. Change your diet, it might change things. Cambia tu dieta y cambiarás algunas cosas. If you have an illness, take medicine. Si tienes alguna enfermedad, toma medicina. I mean, as for genetics, I guess not much you can do there, but just be patient. Con la genética, pues no hay mucho que puedes hacer, más que ser paciente. Okay, anyway, so there's your body. Entonces ahí está tu cuerpo. Okay, then your speech. Está tu habla. Now, your speech, I mean, you could, the tone and the quality of your speech is what we're talking of. Estamos hablando del tono, la cualidad de tu habla. When some people say things, you can sort of hear that they're complaining. I mean, in the tone of the voice is complaining. En el tono de la voz puedes escuchar cuando alguien dice algo si está quejándose. Or maybe they're happy. O si están felices. Okay, I mean, so you could say that's the manifesting aspect of the karma of speech and their mind. Ese es la manifestación del karma del habla o de la mente. Okay, and the mind, of course, is the creator of that. Porque la mente es la creadora de eso. To some extent, your mind creates makes the choices for diet. Porque tu mente es la que hace las elecciones para tu dieta. Or what type of medicine you want to take. O qué tipo de medicina te tomas. Whether it'll affect the body or not. Ya sea que lo afecte a tu cuerpo o no. Okay, so when we look at ourselves, we are the ripening effect of all sorts of past activities. Entonces, cuando nos vemos a nosotros mismos, somos el efecto madurado de todas las actividades pasadas. We just say that you are the ripened effect of our karma. Por eso decimos que somos el efecto madurado de nuestro karma. But you can see right away, I mean, you just say, I'm the ripening effect of my karma. It's sort of, it's not very dynamic. Por eso pueden verlo cuando decimos soy el efecto madurado de mi karma, que no es muy dinámico. Where it's really important. I mean, the actual word karma means action. Pero es importante porque la misma palabra karma lo que significa es acción. Okay. So in the graduated path,
We're really happy with our rebirth. We're going to take advantage of it. Entonces, en el camino gradual, estamos muy contentos con nuestro renacimiento. Vamos a tomar ventaja de él. You know, you all won the lottery. Todos ganaron la lotería. Yeah. Sí, ¿verdad? Do you still have some feeling like, yes, I won the lottery? Todos tienen sentimiento de espíritu de ganar la lotería. I hope so, because that's, you know, that's then you get out of bed full of happiness. Espero que sí, porque así Get out of bed happy. salen de la cama pues, sintiéndose contentos. Okay. Then we realize things are impermanent, Luego nos damos cuenta que las cosas son impermanentes, which just means we understand what's important and not important. que es entender qué es importante y qué no es importante. I mean, if you have a good understanding of impermanence or that things change, Si tienes un buen entendimiento de la impermanencia, de que las cosas están cambiando, and when something goes wrong, it doesn't hurt as much. cuando algo sale mal, no duele tanto. You know, I mean, and if you're with a bunch of other Buddhist friends, Y si estás con un grupo de otros amigos budistas, you know, they all pat you in the back and they joke with you, say, ah, it's impermanence. todos te dan palmaditas en la espalda y dicen, sí, totalmente. You know, it's our Buddhist humor, yeah. Este es nuestro humor budista. Okay, anyway, so and then we have our refuge, which should be inspired. Y luego tenemos nuestro refugio, que es sentirnos inspirados. But in refuge, it's very clear the real protection that refuge can offer Pero en el refugio es muy claro que la verdadera protección que nos ofrece el refugio is the teachings. son las enseñanzas. Now, actually, in the way that in the instruction, En la instrucción, when we talk about the path, cuando hablamos del sendero, it is actually the stream of your consciousness. es en realidad el flujo de tu conciencia. You know, and so whatever you apply to the stream of your consciousness from the teachings, Entonces, cualquier cosa que aplicas a este flujo de conciencia sobre las enseñanzas, protects you. te protege. Maybe not completely, but it protects you to some extent. Quizá no completamente, pero te protege hasta cierto punto. That's why it's called your refuge. Por eso se le dice mi refugio o tu refugio. You know, where you can go and you are protected. Es a donde puedes ir y estar protegido. Okay, so the Buddha is the inspiration. Entonces, los Budas son la inspiración. So, you know, again, I mean, if you're having some situation manifest, Entonces, otra vez, si tienes una situación que se está manifestando, just remember, oh, Buddhas were there, they did it, you know, they experienced this too. puedes decir, los Budas ahí estuvieron, también lo sintieron, experimentaron esto. You know, and so you mean they had bodhicitta to help you. As bodhisattvas, they had bodhicitta to deal with it more effectively. Y como bodhisattvas tenían bodhicitta para aprender a lidiar con esto de manera más efectiva. You know, it said that the mind of an enlightened being Se dice que la mente de un ser iluminado remembers all the past lives. recuerda todas las vidas pasadas. That's why when you have feelings for the Buddha can understand you. Y es por eso que cuando tienes sentimientos por el Buda puede entenderte. You know, because of all the many rebirths. Por todas las millones de renacimientos. Okay, and therefore empathy towards you. Por eso es que tiene empatía contigo. When you think about it, I mean, it said that the Buddha's actions are spontaneous. Cuando se dice que las acciones del Buda son espontáneas, What would be the basis of that? ¿cuál sería la base de eso? Empathy. Empatía. I understand it and I know what to do. No entiendo, sé que no. Because of, you know, 3 aeons of accumulating karma. Por estos 3 eones de karma acumulado. Okay. Anyway, so but back to karma. Pero bueno, regresemos al karma. Okay, so there's when you look at the graduated path, it presents karma quite nicely. Cuando vemos el camino gradual, presenta el karma de manera muy bien. Okay, so there's the first 4 points. Los primeros 4 puntos, Karma is definite. el karma es definitivo It increases. y se incrementa. If you don't do it, don't expect the result. Si no lo haces, no esperes los resultados And it will finally ripen y finalmente madurará, unless you do something. a menos que hagan. Okay, now the first one, karma is definite. Entonces, el primer punto, karma es definitivo. Okay, if you're positive, it'll create causes for happiness. Si eres positivo, te crean causas para la felicidad. And if you're negative, you're creating causes for suffering. Y si eres negativo, se crean causas para la infelicidad. But there's one really important thing
Pero hay algo que es muy importante, intelligence. la inteligencia. Why? ¿Por qué? Because you could have great intentions, really positive, and they just make the situation horrible. Porque puedes tener las intenciones, las mejores intenciones y hacer la situación terrible. And so really, although it's not said, but it is true. You have to be intelligent with your good intentions. Y entonces así es, aunque muchas veces no se dice, tienes que ser inteligente con tus buenas intenciones. Okay, so, and then also no expectations. Y también no tener expectativas. I have the lady in Torreon who does massages. Tengo una amiga en Torreón que hace masajes. She's a very virtuous person. Es una mujer muy virtuosa, Vegetarian, vegetariana, does yoga and everything, hace yoga y todo, and is a massage therapist, really good. y es terapeuta de masaje, buenísima, And she got cancer. y le dio cáncer. I'm sure you know hundreds of stories like that. Y sé que van a conocer millones de historias como esta. So you have to say like, well, why? Y tienes que preguntarte, bueno, ¿y por qué? Well, there are some, causes, whether this rebirth or past ones for that. Y bueno, hay causas, ya sea para en este nacimiento o en el pasado, que eso ocurriera. Anyway, so that sometimes the world is strange. Entonces, bueno, a veces el mundo es extraño. But, they say, so you're so virtuous and you get cancer. Why? Pero la cosa es, eres tan virtuoso y te da cáncer, ¿por qué? Okay, well, that's like, that we are virtuous doesn't mean it manifests immediately. El que seamos virtuosos no significa que se manifiesta inmediatamente. You might, when you took a rebirth, you got certain dynamics in that rebirth. Cuando tomaste este renacimiento, estaban ciertas dinámicas en este renacimiento. The biggest one would be the genetics of mom and dad. El principal es la genética de tu padre y madre. But then also, like what's in the environment that you grow up in, where there are chemical pollutants and such. Pero también es como es el ambiente en donde creces, si hay contaminación de algún tipo. For example, the drinking water in Torreon Por ejemplo, el agua que se bebe en Torreón has arsenic. tiene arsénico. It's not a lot, but it's there. No es muchísimo, pero ahí está. We drink it away. Y todos lo tomamos con gusto. So I try to think, but it's killing all the bad stuff in the body. But anyway, so my point still is that even if you're incredibly beautifully positive, it doesn't guarantee things always ripen right away. Entonces, si eres increíblemente siempre positivo, no significa que eso va a madurar enseguida. Okay, that's just one thing to consider. Eso es entonces algo a considerar. But the big one is that in your positive intentions, make sure you exercise intelligence. Pero también está que asegúrate de que tus intenciones positivas estás ejercitando inteligencia. Now, we don't always get it right. Y bueno, a veces no lo hacemos correctamente, no lo tenemos bien. But then that's the path of a bodhisattva. Pero ese es el camino del bodhisattva. Learning how to do things in a more skillful way. Aprender a hacer las cosas de una manera más hábil. So maybe we have good intentions, we do something and it fails. Entonces quizás tenemos buenas intenciones, hacemos algo y falla. It's okay, just okay. Let's think about how to do it better next time. Está bien, vamos a pensar cómo hacerlo mejor la próxima vez. Okay. Anyway, so that's just in the first point. I always like to add that yes, good intentions create happiness, but you got to be intelligent. Y entonces en este primer punto a mí siempre me gusta incluir esto de sí, las buenas intenciones crean felicidad, pero tienes que ser inteligente para crear buenas intenciones. Now, the second one is that karma increases. El segundo es que el karma se incrementa. I have heard of one person say this. Yo he escuchado a una persona decirlo así. Okay, let's say you kill a mosquito with great anger. Digamos, matas un mosquito con mucho enojo. Okay, it said that karma will increase. Se dice que ese karma incrementará. And over time, it'll be equivalent to having killed an elephant. Y con el tiempo va a ser como si hubieras matado a un elefante. No, I'm not disagreeing with that. I think you need to think about it. No estoy totalmente de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso, tienes que pensar. But, okay, for me, when it says karma increases, Para mí, cuando dice el karma se incrementa,
It's like, okay, do something a little bit and the next time it's easier. Es en el sentido de, ok, está un poquito, y al rato es más fácil. You know, so I mean, just, you know, you're at work and you see a pencil and you say, nobody cares. It's a, you know, corporation, take the pencil. Por ejemplo, estás en el trabajo, ves un lápiz corporativo, te agarras el lápiz. You know, and then another time, maybe it's something else, a little bigger, you know, because it gets easier. Your karma expands. Y luego la siguiente vez, alguna otra porque es más fácil, ¿no? Y es lo que pasa con el karma. Se hace más fácil. And in that way, you know, I mean, stealing something small with no regret. Y entonces, en ese sentido, el robarte algo pequeño sin culpa, Over time could be equivalent to robbing a bank. con el tiempo puede ser equivalente a robar un banco. Because, you know, you're accumulating the thing of stealing is okay. Porque estás acumulando esta idea de robar, pues está bien. Okay, anyway, so that one, I think it's important. Creo que eso es importante. You know, that we just, you know, don't think that, oh, I can do this and get away with it. I can escape the results. No pienses que puedo hacer esto y me escapo de los resultados. Okay, just, you know, try to be, you know, to the best of our ability to be positive and virtuous. En la mejor de nuestras habilidades, tratar de ser positivos y virtuosos. Okay, so the karma increases. Entonces, esto es, el karma se incrementa. Now, the third one, El tercero, if you don't do it, don't expect the result. si no lo haces, no esperes resultados. Okay, so that's really important. Este es muy importante. You know, if you want to be peaceful, maybe you never meditate, Si quieres estar en paz, pero nunca has meditado, then don't expect you're going to be peaceful. no esperes mucho estar en paz. Now, granted, that's not the only cause of being peaceful, but that's just an example. Claro, o sea, no es el único forma de estar en paz, porque es un ejemplo. But so that, you know, if you like, well, let's take the simple things. Tomemos algo sencillo. Okay, for example, like health. La salud. Okay, if you are supportive of other people's health, Si apoyas, ayudas a la salud de otras personas, it creates this karma for your own health. eso crea el karma para tu propia salud. Or actually the reverse of that. O lo contrario a eso. You know, I mean, let's say if you damage other people's life energy in any way, Si dañas la energía vital de otras personas o de otros seres de cualquier forma, okay, then the ripening effect will be your own health energy will be bad. el efecto madurador será que tu propia energía vital no será buena. Okay, but we'll talk about it in positive terms. Estamos hablando So for example, I mean, making donations to, you know, like organizations that do health activities. Entonces, por ejemplo, hacer donaciones a organizaciones que dan su apoyo en temas de salud, You know, or let's say the clinics or hospitals, como clínicas o hospitales, or, you know, helping someone get a degree to be a doctor, o ayudar a alguien que obtenga su titulación para ser médico or, you know, or a nurse or whatever. o enfermera o lo que sea. Okay, or making donations to where there's a need in health. For example, when you hear about, you know, on the TV, well, in Torreon, okay, sorry, sort of. So in Torreon, when we hear about, like, say, there's a big problem, you know, big damage in Acapulco. Entonces, en alguna ocasión escuchamos que había pasado un gran desastre en Acapulco. Okay, I mean, then what happens is somebody gets a big trailer and they park it in a big supermarket area and they collect things to go and ship down to Acapulco. Entonces, lo que hacen es que alguien lleva un gran trailer, lo estaciona va a donar cosas y luego ese trailer se lo llevan a Acapulco. No, Acapulco never responds by sending back beach sand and the water. Acapulco le responde a los playita y agua. But okay, so those would be the causes for health. Just being supportive of other people's health. Entonces eso sería causas para la salud, ayudar, apoyar a otros en el tema de salud. Or if you like to have prosperity, O si quieres tener prosperidad, and help create prosperity with others. entonces ayuda a crear prosperidad con otros. You know, I mean, we talked about this a couple of days ago, that like how the connections are really important. Hablábamos de esto hace unos días, con lo importante de que son las conexiones. Or was that at the yoga center? Remember, Pues que en San Miguel. San Miguel.
The name or? No, prosperity. It doesn't matter. Okay. Anyway, so if you want prosperity, make things prosperous. El caso es que si quieres prosperidad, ayuda a la prosperidad. Now, Fomenta. we often say generosity, but I like to think of it more in terms of just creating abundance. A veces se dice generosidad, pero a mí me gusta pensarlo como crear abundancia. If you can help create that, then there's good connections for your own abundance. Si puedes ayudar a crear eso, hay buenas causas, conexiones para tu propia abundancia. Okay, so those are two of the really basic things. If you don't do it, don't expect the result. Entonces, eso es lo básico. Si no lo haces, no esperes el resultado. They're in the teachings about karma. En las enseñanzas del karma, They do say physical beauty or attractiveness sí dicen que la belleza física, el atractivo, is by practicing patience. es por la práctica de la paciencia. Okay, but I always like to point out, Pero a mí siempre me gusta señalar for example, I do astrology for people, que yo ya saben, hago astrología, and they might have like Venus in the first house. que tienen, por ejemplo, a Venus en su primera casa, Okay, which should mean that they're beautiful. que debería significar que son hermosos. But I would say that, well, you might be physically beautiful, but that depends a bit on the genetics of mom and dad. Y bueno, quizás seas físicamente hermoso, pero depende de la genética de tu padre y madre. But you could be unbelievably beautiful by just you're a nice person. Pero puede ser increíblemente hermoso siendo una buena persona. Okay, or with Venus to be a loving person. Con Venus siendo una persona hermosa, amorosa. Okay, now in regards to why is patience related with being attractive? Y con respecto a por qué la paciencia se relaciona con lo atractivo, Well, I mean, if you know anybody who's always angry, porque bueno, si conoces a alguien que siempre está enojado, you avoid them. lo evitas. So, whether you call them ugly or just sort of they're unpleasant. Y ya sea que lo llames feo o desagradable. Okay, so in that's the way that you would understand why patience would be related with being attractive. Es así como puedes entender por qué este término de la paciencia está relacionado con el atractivo. Okay, anyway, so in regards to your life, if you don't create the karma, don't expect the results. Entonces, con respecto a tu vida, si no creas el karma, no esperes los resultados. Okay, and within that, then for example, I mean, I always use the example: if you don't buy lottery tickets, don't expect to win the lottery. Yo siempre doy este ejemplo. Si no compras boletos de la lotería, no te vas a ganar la lotería. Okay, but you guys all won the lottery, Pero todos ustedes ya se ganaron la lotería. so be happy. Así que siéntate feliz. Okay. Okay. Anyway, so that's and then the final one of the 4 points. Y el cuarto de los 4 puntos, If you don't, whatever action you've done will ripen cualquier acción que hayas llevado a cabo va a madurar, unless you do something. a menos que hagas. No, what that really refers to is that if you've done something negative, it will ripen. Lo que quiero decir con esto es que si hiciste algo negativo, eso va a madurar. But let's say you regret that and maybe you make some, you help some people with their health. Y digamos que lo lamentas y ayudas a alguien con su salud, Then the ripening effect will be different. entonces el efecto madurador será diferente. Okay, for example, when I was young, in Canada, I kill fish and sometimes animals. Por ejemplo, yo cuando era joven en Canadá maté peces y a veces animales. Because there was no consciousness of that they hurt. No tenía ninguna conciencia de que les doliera. Okay, so anyway, later I was really sad with the things I'd done. Luego me sentí muy triste de las cosas que hice. And so I did prostrations and other activities. Hice postraciones y otras actividades. Anyway, and then I asked Lama Zopa about that. Luego le pregunté a la Mazopa al respecto. And he said, well, if you've been sincere in your purification, Y me dijo, si has sido sincero en tu purificación, then you might just, stub your toe or something, and that'll be the purification. y quizá nada más te des un machucón en el pie y esta va a ser por tu purificación. Anyway, so for ourselves, because we're practitioners, Para nosotros que somos practicantes, even if we've done quite negative things in the past,
Aunque hayamos hecho una buena cantidad de negativos en el pasado, You know, if we have sincere regret and some purification, si tenemos, si nos sentimos mal, hacemos purificación, okay, that we change the effect on. Do we change how the ripened effect? cambiamos cómo es el efecto madurado. Okay, so karma is definite, Entonces, karma es definitivo, but be intelligent. pero soy inteligente. Okay, karma increases, El karma se incrementa. and don't think you can escape or get away with little things. No te creas que te vas a salir con pequeñas cosas. Okay, if you don't do it, don't expect the result. Si no lo haces, no esperes los resultados. If you don't buy a lottery ticket, don't expect a lottery. Si no compras boletos de lotería, no esperes ganarte la lotería. And it will ripen Y va a madurar, unless you do something. a menos que hagas algo. Okay, so those are the 4 key points. And anyway, it's a nice way to sort of look at your life. Estos son los 4 puntos claves. Y es una buena manera para continuar. No, I'm going to just talk about one more small portion of karma, Voy a hablar un poquito más, una porción más del karma, because it's a very extensive subject. porque este es un tema muy amplio. Okay, but it's about subjectively or objectively. Es con respecto a si es subjetivo o objetivo. Okay, so objectively, if we, for example, talk about the Dalai Lama, Objetivamente, si hablamos, por ejemplo, del Dalai Lama, or let's say a very virtuous person that does a lot of good things for the community, o una persona muy virtuosa que hace muchas cosas buenas por la comunidad, that's a very powerful karmic object. ese es un objeto muy poderoso kármicamente. Okay, so it means if you do something with that object who creates a lot of good things, the karma accumulated is very much more strong. Es decir, que si tú haces algo hacia este objeto, el karma que tú acumulas es muchísimo más fuerte. No, I mean, it's not like, I mean, there's money in the bank account or something like that. Y no es como que es como dinero en tu cuenta bancaria o algo así. But if that person objectively is very beneficial Pero si esta persona objetivamente es de mucho beneficio and you participate with them in a positive way, y participas con ellos de manera positiva, that karma is very great. ese karma es muy grande. I guess I mean, I don't know if the example works, No sé si este ejemplo funciona. but I mean, if you feed a person, it's only good for a day. Si alimentas a una persona, lo alimentas por un día. But if you teach them how to grow a garden, you can feed them for a lifetime. Pero si les enseñas a crecer un huerto, se alimentan por una vida completa. Okay, so that's one point objectively. Ese es un punto sobre el objeto. Then the subjective side. Ahora, del lado subjetivo, Okay, and this one, I shared it with a couple at the back of the room. y lo compartí con las personas del fondo. And it's about commitment. Es con respecto al compromiso. So I'm sorry, what was your name? Javier. And your name? Who? Dani, Tanya? Dani. Okay, so Javier and Tanya are on a date. Javier y Tania están en una cita. But Javier never says anything more than take care of him. Pero Javier nunca le dice otra cosa más. ¿Te quiere? So for her, it's like más o menos, you know. But the day that out of his mouth comes the words te amo. Pero hoy de su boca sale un te amo. Okay, they came a little more serious, yeah. Entonces ahí ya las cosas se pusieron más serias. Okay, and then I mean, on top of that, at the end, I say, I'd like to, a relationship with you, even my boyfriend, girlfriend. Y encima de eso le dije, bueno, quiero tener una relación contigo, quieres ser mi esposa o mi novia. Okay, there's more powerful karma there. Ese es un karma más poderoso. I mean, but it has to be that it's expressed. Tiene que ser expresada. If you don't express it, then nobody knows. I mean, she doesn't know he loves her, so she's gonna go with Chris. Entonces, ella no tiene que ser expresada, porque si no se expresa, ella no sabe, mejor se va a ir con Chris. It's just, Javier never said anything. He said something. And then finally, if Javier says, please,
Javier says, please marry me. Well, then that's the strongest type of commitment in creation of karma. Entonces Javier finalmente dice, cásate conmigo. Entonces ese es el nivel más alto de karma, Okay. de compromiso. Okay. Now, so how does that apply subjectively to us? ¿Y cómo esto se aplica subjetivamente a nosotros? Okay. Now, on Saturday, on Saturday, we're doing a refuge ceremony. El sábado haremos una ceremonia de refugio. Okay, and in that you will, like for example, I am the preceptor, I'm the preceptor. Okay. Que ahí yo voy a ser el preceptor. Now, all it is I'm the representative of the Buddha. Eso es básicamente que yo soy el representante del Buda. And I'm witnessing what you're saying. Y estoy siendo testigo de lo que tú estás diciendo. I'm hearing you say the words. Yo te estoy escuchando decir las palabras. It's like Javier saying, I love you. Es como Javier decir, te amo. You know, and then she gets more serious. Y entonces ella se fue más serio. Okay. But in this case, so when you take refuge, you're making a statement about yourself that's being witnessed. Entonces, cuando tomas refugio, estás haciendo una declaración sobre ti mismo y estás siendo atestiguado. Now, the commitment, there's only one commitment in refuge. Y con los compromisos solamente hay un compromiso con el refugio. To the best of my ability, I will not cause harm. En la mejor de mis habilidades no causaré daño. To the best of my ability, I'll be a benefit. Y en la mejor de mis habilidades seré de beneficio. Now, that's the commitment. Ese es el compromiso. Now, there's advice that goes with that, but the actual commitment of refuge is just those two sentences. Hay consejos alrededor de eso, pero el compromiso básico son esas dos cosas. Now, you can make your karmic commitment stronger or more powerful. Y puedes hacer tu karma, tu compromiso de tu karma de compromiso mucho más poderoso. Okay, and what's called the 5 lay precepts. Que es lo que se conoce como los 5 preceptos laicos. So, for example, if you've already taken refuge but have no precepts, Entonces, tú ya tomaste refugio, pero sin preceptos. you could take refuge again, but all you're doing is just adding a precept. Puedes volver a tomar refugio y lo único que vas a hacer es agregar preceptos. Now, you can take any one, you can take 1, 2, 3, 4, or 5. Y puedes tomar los que quieras, 1, 2, 3, 4 o 5. Okay, so not to kill, No matar, not to lie, no mentir, not to steal, no robar, not to be unfaithful, no ser infiel and not to take intoxicants. y no tomar intoxicantes. Okay, so you could take 1, 2, 3, or 4, or 5 of those. Puedes tomar 1, 2, 3, 4, 5. And you say it. Y lo dices. So therefore it becomes that you now have some commitments. Y entonces ahora tienes estos compromisos. And therefore your karmic activity becomes more serious. Y por eso tu actividad kármica se hace más seria. Like Javier is showing he's more serious. Como Javier que está mostrando pues que va en serio. Okay, it's a perfect example. Este es un muy buen ejemplo. Okay, so in regards to Saturday, it'll be at 11 o'clock or 11:30, I guess. El sábado será por ahí de las 11:30 más o menos. Okay, for those of you that are Buddhist, you could take a precept or 2 if you wanted. Los que ya son budistas pueden agregarme un precepto o 2 si quieren. But be careful. Sean cuidadosos. I mean, what I mean is, for example, don't commit that I will not take intoxicants, but then every weekend you like to drink a little beer. That would not be appropriate. No te comprometas a no tomar intoxicantes y cada fin de semana te echas una cervecita. Eso no se va a apropiar. Now, the Dalai Lama did say that, if you go to a wedding and there's brindis, you can do a brindis, but that will not break your precept. El Dalai Lama dice que si vas a una boda y hay un brindis, y haces el brindis, eso no rompe tu precepto. But that doesn't mean that then you get a really big glass for the brindis. Okay, anyway, so now that subjectively makes you more powerful Eso subjetivamente te hace más poderoso in the karma that you accumulate. con el karma que acumulas. Okay, so that was just so objectively there's powerful objects for karma, Entonces, objetivamente, hay objetos más poderosos para el karma and subjectively you can be more powerful by the level of commitment you take. y subjetivamente puede ser más poderoso por el tipo de compromiso que tú haces.
And what makes it powerful is that you said it. Y lo que lo hace poderoso es que lo dices, lo declaras. You know, I mean, you might sit there and say, oh, John, I'm a very good person. I never drink, I never steal. Porque tú me puedes decir, ay, Jan, pero yo soy una muy buena persona, nunca tomo y nunca robo. But if you don't say it out loud that other people hear you, it's not as strong. Pero si nunca lo dices fuerte y que otras personas te escuchen, no es tan fuerte. No, granted, in the refuge ceremony, you don't actually say it, but you have it's in your mind. Y les concedo, en la ceremonia de refugio no se dice así tal cual, pero está en tu mente. Okay, so I mean, you do say I take refuge, but you don't say, and I won't kill, steal, or lie. No sé, así decimos, voy a tomar refugio, pero no voy a robar, matar y mentir. Okay, so that's just that's some points about karma, which I think are interesting. Estos son algunos puntos sobre el karma que creo que es interesante. So we are the ripening effect of past karma actions. Nosotros somos el efecto madurado de nuestras acciones pasadas karmáticas. But the decisions we make right now can change the karma. Pero las decisiones que hacemos ahora cambian ese karma. It's not like you say, oh, I have this karma and you lie down and die. That would be, that's misunderstanding. No es como, ay, tengo este karma y te apuestas a morir. No, es un malentendido. Okay, so and then the 4 points. Los 4 puntos entonces. Definite. Definitivo. Increases. Se incrementa. Don't do it, don't expect a result. No lo hagas y sin esperar resultados. And if you do it, it will ripen. Y si lo haces, madurará. Okay, and then objectively powerful and subjectively powerful. Y puede ser objetivamente poderoso, subjetivamente poderoso. Okay. I guess open it to questions if you'd like. Quiero abrir ahora preguntas si alguien tiene alguna. Sí, okay, first. Ya, y entonces, sí podemos hacer prácticas para disminuir el karma, ¿no? Yeah, okay. Will I give the teachings about how to diminish karma? Sí, no, we can make practices to diminish karma. Yeah, there's purification practices. Sí, son prácticas de purificación. You know, actually, just being virtuous changes your karma, and making a decision to be virtuous. De hecho, solo ser virtuoso y tomar la decisión de ser virtuoso cambia el karma. And then bodhicitta is the most incredible purification. Y bodhicitta es la purificación más increíble. Shanti Deva said, Shantideva dijo, if I was to meet a dog that had even a little bit of bodhicitta, si yo conociera un perro que aunque sea un poquito de bodhicitta, I would do prostrations to that dog. yo le haría postraciones a ese perro. Anyway, okay. Now, actually, behind you, there was a question. Es más un comentario. Escuchando esta presentación que hacen del karma, me queda muy claro por qué es tan importante compartir con los niños desde muy pequeños ciertos puntos básicos acerca del cuidado de la vida, acerca de tomar los cuidados, cosas que si vamos creciendo con ellas de forma más natural, pues no venimos cargando escamas enormes. Creo que hay niños que ven insectos que van a matarlos. Y con un poco de entendimiento de eso, de todos los seres pequeños de su vida, pueden empezar como a relacionarse diferente con los seres. Me gustó mucho. Okay. Loud voice. Yo sé que está. Hearing your karma presentation, it made a lot more sense to me. Why it's so important to begin with children very early talking about these things, because then when they grow up, they are not so Burden. a lot of unconscious action about caring for life, taking things that haven't been given to them and all of these things, to be kind to one another, but especially this one of taking care of life.
Another children that know or that kill another insect. And you know that every insect out their life is do. It's a real idea, but it's a very powerful idea that they began to recognize very and can change the way we live. Yeah, actually, just saying thank you very much. And just for online, if you didn't hear, it just says encourage children to understand karma, which actually brings up the point at one point. En español para el video, fomentar en los niños este entendimiento de karma, lo cual me trae un punto. Okay, Buddha didn't say this is bad. I command you to not do this. El Buda no dijo esto es malo, te ordeno no hacerlo. Actually, the morality of Buddhism is common sense. La moralidad del budismo es sentido común. Okay, you don't like to get killed, don't kill. No te gusta que te maten, no mates. You don't like to have your things stolen, don't steal. No te gusta que te roben, no robes. You don't like to be lied to, don't lie. No te gusta que te mientan, no mientas. You don't like an unfaithful partner, don't be unfaithful. No te gusta que sean infiel a ti, no seas infiel. So, I mean, just you could take any of the 10 non-virtues, or let's say the 7, which are obvious. Puedes tomar cualquiera de los 7 no virtuosos, no virtudes. Okay, and they're just, if you don't like that done to you, don't do it to others. No quieres que eso te lo hagan a ti, no lo hagan a otros. Okay, anyway, so I didn't add that at the beginning, excuse me. In español, primero, por favor. O sea, me hago un poquito de tren con Lupita. Sí, lo primero que se me ocurrió es inclusive en su acción que ayuda el karma del otro. Por ejemplo, como papá, ayudar el karma del niño, empezando a enseñar desde chiquito, o sea, el matar el insecto, y tengo que decir, porque para mí ha sido, algo que me cambió muchísimo, y lo dijo Alejandra, chicos. En algún momento, hace mucho tiempo, dijo, ayudar el karma del otro, por ejemplo, no dejando el dinero suelto en la mesa cuando hay gente que puede entrar a salir, porque es demasiada tentación. Mejor lo guardas y estás literalmente ayudando el karma de la otra persona y no agarrar. No sé si lo estoy diciendo correcto, pero mi entendimiento de eso desde ese momento también, o sea, en algún momento pensé, Carmen, solo era mío. My other that. See? Yeah? Yeah, I mean, like, for example, I mean, have screens on your windows and on your doors so you don't have to kill mosquitoes. Sí, el tener mosquiteros en las ventanas, pero yo me quedo. Sí, pero yo quiero carta de A la otra persona. Oh, yeah, well, see, I mean, yeah, you're protecting others from negative karma. Right. Sí, la forma en que protegemos a otros de karma negativo. De que no cometan karma. I think that with karma, you really have to exercise intelligence about it. Like, I mean, in many ways. Con el karma necesitamos aplicar nuestra inteligencia ahí de diferentes maneras. Okay, so let's meditate. Vamos a meditar. Okay. We often don't have the karmic situation to be able to meditate so peacefully. Normalmente no tenemos la situación karmática tan ventajosa de meditar tan pacíficamente. But our karma has ripened. We're in this incredibly good retreat. Pero nuestro karma ya maduró y estamos en este increíble buen retiro. With unbelievably good food.
con increíble comida deliciosa and really good friends. y con amigos muy lindos. We hit the gold mine of karma. Le dimos a la mina del carne, Mina oro de karma. la mina de oro del carne, Diamantes. con diamantes. Okay, anyway, yeah, so come, okay, remember the key points, Recuerden los puntos clave: posture, postura, motive, motivo, hollow body, cuerpo hueco, breathing exercise, tus ejercicios de respiración and meditation. y la meditación. And every 5 minutes, if you can, be a little more serious. Y cada 5 minutos, si puedes, con mayor seriedad. Thank you, Nayeli. Gracias.
Bring your meditation to a conclusion. Traemos nuestra meditación a su final. And we can bring to mind the last 4 full days of retreat. Traemos también a nuestra mente los últimos 4 días enteros de este retiro. And then all of this morning on the 5th day. Y todo lo de la mañana de este 5º día. It's a lot of time. Mucho tiempo. We've been like 25, 26 hours of meditation. Hemos estado en 24, 25 horas de meditación. So all of that effort we dedicate to a more enlightened life. Todo este esfuerzo lo dedicamos a una vida más iluminada. That means we're generous. Esto significa que somos generosos, We have good ethics or principles. tenemos buena ética, principios, We're patient with difficult situations. somos pacientes con las situaciones difíciles, We try to be a benefit. tratamos de ser de beneficio. That's an enlightened life. Esa es una vida iluminada. And we offer that for the benefit of all. Y ofrecemos esto al beneficio de todos. Okay, so congratulations. Hey, we did it, however. Muy bien, felicidades. Okay, so any questions or commentaries? ¿Alguna pregunta o comentario? Sí. Debo estarme durmiendo. O sea, es una sensación tan a gusto que como que si estoy entrando a soñar, a dormir, o ahí estoy nada más descansando. In English, please. So I'm afraid instead of meditating, I'm falling asleep because the sensation is so pleasant. But somehow I rest there, but I'm just going to sleep or really resting there. Okay. Well, okay, there's, some of our sessions will be really tired. I mean, I'm not talking about having nice feelings, but will it be really tired? En algunas de nuestras sesiones nos sentimos muy cansados. So in those ones, if you can, just sort of say, okay, I'm really tired. I'm not going to do very well this session. I can see that. Puedes decir, bueno, estoy muy cansado, sé que esta sesión no lo voy a hacer muy bien, que puedo recibir. Okay, and so then just relax, but then try to sort of keep, like you say, a fingertip of mindfulness on your abdomen. Entonces, relájate, tener como un dedito ahí de presencia, de atención y todo. Okay, because the next session might be wonderful. Porque la siguiente sesión puede ser maravillosa. And we're not here to torture ourselves. No estamos aquí para torturarnos. But, now if you're having a very nice sensation and your meditation is quite good, Pero si tienes una muy buena sensación y tu meditación está muy buena, think of the guitar string. piensa en la guitarra, en la fuerza de la guitarra. Okay, so it's making really nice music. Está haciendo música muy bonita. But then if you relax the string too much, it's going to go, it's going to be the nice minute music finishes. Pero esa música bonita, si la relajas, esto se va a hacer toda. Or, just sort of make it a period of really clear, okay, I've got a good sensation. And then if you know, like it's going to be difficult after a while, then sort of shift your mind, say, okay, I'm now going to relax. So you sort of break it up. Break it into 2 parts. Tú la puedes como hacer en 2 partes. Si sientes que vas muy bien, lo puedes empezar así, como teniendo esa buena intención de estar muy bien, pero luego ves que no está así, entonces ya lo relajas. So that way you have some clarity between, the actual time of meditation and when you just need to relax. Y así tienes claridad de cuando realmente puedes tener meditación, una práctica muy clara y otra cuando estás relajándote.
You know, and I hope you've understood that, you know, you don't have to push yourself all the time. I mean, you know, meditate as best as you can. Y espero que lo hayas entendido, no tienes que forzarte todo el tiempo. Medita lo mejor que puedas. Y también te puedes cansar mucho de repente, Giancarlo. And can you get tired as well? Because in the previous session, I was really tired. I was like that, but not like oh I'm sick. I need to sleep, but like oh, like you know that you are working very hard and just to keep the concentration. Okay, okay. Particularly for Valerie, En especial para Vale, who tends to work really hard. que tiende a trabajar muy duro. Maybe you need to, I mean, you know, I mean, you're so important to these retreats, you know, so but try to balance it a little bit. Eres tan importante para estos retiros, trata de balancear. You know, I mean, for example, your enthusiasm in the prostrations this morning, throwing yourself on the floor. Por ejemplo, tu entusiasmo en las mañanas aventándote el piso. No, I mean, that's good. But just to say, okay, maybe I can't do this quite as many or something. I don't know, because I think you're just exhausting yourself. That's all. Porque está muy bien, pero quizá puedes decir, ay, no tengo que hacer tantas, pero está bien, porque a veces a lo mejor te extenúas. I mean, all of us have to be the judge of, you know, like, let's say you're really enthusiastic for the retreat. Entonces, digamos que estás muy entusiasmado con el retiro. And then you push yourself a little too far. Luego te empujas demasiado. Okay, and then you're going to be unhappy with the retreat. Luego te vas a sentir feliz con el retiro. It's like having, you know, we're going to have a really nice lunch. Es como vamos a tener una comida muy rica. You know, so you eat just the right amount, you feel really good. Comes la cantidad correcta, entonces te sientes muy bien. But then you notice the person beside you didn't eat much, so you take their food. like the sermon of yesterday. Tears to the little. Okay, anyway, so you know, I mean, just be mindful. Okay, if I eat that, I'm also going to get a stomach ache. So you know, you control yourself. Entonces, ese mindful como si sabes, voy a comer eso, me va a dar un dolor de cabeza. I was this morning, or I guess it was this morning, all three of them were standing there watching us. Three cooks. Esta mañana los tres cocineros estaban ahí mirándonos. You know, sort of like, oh, look at these weird Buddhists. Budistas raros. But on the other side, I think they're really happy with this. I mean, we're all, you know, I mean, I sort of saw that they were very proud of what they were doing. Creo que están muy contentos con nosotros. Creo que lo que yo percibí es que se sienten muy orgullosos de lo que estamos, de lo que They were proud of what they were doing for us. Están muy orgullosos de lo que están haciendo por nosotros. Okay, so that's the end of this morning. So please eat mindfully and relax. Entonces, esto es todo por esta mañana. Coman con mindfulness y relájense.